E aí, jovens, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Gabi e esse é mais um vídeo de Life is Strange. Se você não assistiu os outros vídeos ainda, clica aqui, vai lá assistir. Deixa o seu like e já se inscreve no canal pra acompanhar essa série comigo. E é isso. Vamos continuar então. Vamos lá, onde quer que seja que a gente tem que ir. I wish I could tell Chloe how much William cared about her. Queria contar isso que aconteceu pra ela. Oh no! That poor little bird has been Eu trapped sabia in que ele ia here. ficar preso aqui. Onde ele tá? Não tá no quarto. Ele tá no banheiro, né? Ei, passarinho. Tem alguma coisa que a gente tem que ver aqui? Vamos lavar o rosto? É manhã cedo, a gente acabou de acordar, né? Então tem que lavar o rosto, vamos ver o que tem aqui. Oh, that blue dye makes me so happy. It means the real Chloe is back with me. Eu queria ter pintado o cabelo da Chloe, tipo, lá na outra realidade. Não tinha jeito, não. Tá aberto. Oh shit! Poor thing. Desculpa, pensei que tava aberto. Desculpa. Te matei 2 vezes. Vai lá, birdzinho. Vai lá. Fly, be free. Since David might be in there, I better mosey along for a change. Vambora. Oi, David. Você levou um pé na bunda, né? Sei como é isso. You won this battle, Max. You broke up my family. I salute you. Eu não tava... David, I didn't try to hurt you. Exato. Ever. But I won't let anybody hurt Chloe. Too late, isn't it? You just better be damn careful with her. Don't you wander off into the dark. Será que ele tava... Não. Tá, tem que descer e investigar o David. Só queria confirmar a minha missão. Mas ele foi embora. A gente tem que ir atrás dele. Ou não, porque não tem gente abrir. Warren, olha o nosso crush. Nossa, acordou pensando na gente, hein? Anotação. Ouch. David, não esteja aqui quando eu voltar ao trabalho. Estou falando sério. Joyce Price. Vamos sentar. Ela vai contemplar a vida. Somehow I existed in this whole other reality. But I don't know what happened. Você voltou no tempo. The more I use my power, the more I see how little control I have over what happens. Now Max Caulfield exists in 2 or maybe 3 different realities. How can I have a destiny? Fazendo... If these alternate lives exist, I hate the thought of William and Joyce finding Chloe like that. Pensei a mesma coisa. Thinking about all these lifelines almost makes my head hurt worse than the rewind. Agora voltou a ser humanizinho pra ir pra Paris. Looks like they're back on the road to Paris. Vamos lá fora. A gente não veio aqui fora até agora. Opa! William never finished painting that wall. Falei que não era azul, quer dizer, eu não lembrava de ser azul. Será que foi a Chloe que escolheu então a cor? Que... Poor birds. I guess David wasn't in the mood to clean up. Por que os passarinhos estão morrendo? Beleza, não tem mais nada aqui. Vamos voltar. Vou desligar aquela televisão, que não tem necessidade, tá? Pera. Those poor whales are like beached angels. What is going on Tá here? acontecendo aqui também?
Pensei que era só outra realidade. It looks like David finished his car repairs. Maybe there's some new clues around. Meu Deus. Provavelmente tem, Max. Vamos pesquisar. E-mail? I promise I'll help Miss Grant next time. If there is one. Conforme as nossas discussões sobre o sistema de vigilância, a Grant informou que o abaixo-assinado foi apenas uma tentativa de protesto. Enquanto iniciamos a nossa era de segurança de Blackwell, temos que encontrar um meio tema entre segurança e privacidade para nossos alunos. Oh, meow, Miss Grant. Twist that Eu não knife. precisei de uma câmera de vigilância para ver que a suspensão aconteceria. At least he has one weird fan. Eu só queria avisar que a besteira que aconteceu com você e que essa escola tem metrosexuais libertistas ridículos que não apreciam você ou o exército. Eu me senti em segurança no dormitório quando você estava encarregado e pensava em você me protegendo. Espero que volte a Blackwell e garanta nossa segurança essa noite. Estou com medo dessa escola. Wish I had surveillance footage of that conversation. David para Raymond. Peço perdão pela minha atitude ontem no seu escritório. O diretor. Estava chateado por perder minha posição de Blackwell sobre uma investigação completa dos fatos e base solenemente nas declarações de alunos indignos de confiança. Existe um câncer em Blackwell e sem mim ele continuará a se espalhar. Tá, esse aqui foi da Grant. Tá, beleza. Mapa. Surveillance cameras at Pan Estates? David must be working for the Prescotts too. Todo mundo trabalhando para a família Prescott, se for ver, né? There's more to David Madsen than meets the eye. Joyce, He should finish this letter to Joyce. você sabe que eu não sou bom em me explicar ou porque ajo da minha maneira às vezes. Eu só sei que ninguém me entende como você. Eu jamais tentarei machucar você ou a Chloe. Cuidar da minha família é a minha missão número 1. E sim, eu ultrapassei os limites com a vigilância e suspeita. E estou envergonhada e sinto muito. Não existem coisas sombrias acontecendo em Arcardia Bay. Eu nunca contei. Existem coisas sombrias acontecendo em Arcardia Bay. Eu nunca contei a você. Você é minha esposa e parceira. E eu sei que não deveríamos ter segredos. Eu quero contar tudo a você, mas queria mais provas. Em vez disso, uma aluna cometeu um suicídio no meu turno. Você me explicou da minha casa favorita e minha enteada me odeia. Por favor, deixe-me... agora eu tô com dó dele. What the hell did David do for Nathan? And what did his dad do for David? Obrigado por ajudar com o Nathan. É de grande agrado. Vamos ver. Whoa, that is a serious padlock on that locker. Hey David, what you hiding? O que tu tá escondendo? A gente tem tantas senhas. For once, eu I don't have time to search for the code. I need to find a way to break this padlock. Qual é? A gente viu tantos códigos, você não lembra de nenhum? Tá, como eu vou quebrar o cadeado? Com o pé de cabra. Okay, I can use that crowbar to pry open the locker. A gente vê, quebra, vê o que tá dentro e... Sorry, Bota David, but I bet you would do the same thing as me. Aí sim, Max. Opa. Maps, notes, coordinates, photos of Kate, Nathan. Yes. Nossa, ele tem as coordenadas. Ele tirou foto. Coitado. Coitado do Warren apanhando. Que isso, pegou minha foto. Fiquei bonita, hein? Falando nisso, Warren mandou mensagem, né? Score. Back to Chloe now. Vamos voltar? Nada aconteceu. O diário só sumiu. O diário... um diáriozinho, né? Vamos ver o que o Warren mandou pra gente. A Chloe mandou... Pai. Talvez seja estranho que é melhor minha filha inserida parar de olhar os outros cuidar de si mesma. E se eu tive pegadinha na escola e aí número bloqueado. Foi mal, algum idiota me achou que seria engraçado. Não gosto de estranhos. Tem o meu número, beleza? Nem eu, desculpe. Só estou sendo um pai. Eu sei que essa semana foi difícil pra você. Está quase no fim, ligo pra você depois, eu amo você. Essa é a Max que eu gosto. Nossa, todo mundo tem... Vamos ler. E aí, cara, de novo, sou uma idiota. Desculpa ter sido gosto de cantar minha raiva imbecil na minha melhor amiga. Chloe, eu entendo, você está passando por muita coisa, nós estamos. Além do mais, eu joguei o seu gorro pela janela e abusei do meu poder de voltar no tempo. Como assim? Beleza, esse é meu único
passe livre de cadeia de carinhos para nós. Mas nós precisamos tocar cigarros, café e doce para uma longa noite que nós temos no modo de Steve, Rachel e Kate. Excelente, caro Watson, isso vai ser de tirar o chapéu. Relaxa, eu tenho um gol. Vou passar por aí e pegá-lo. Beleza, estaria pronto. Beijo, e isso não foi uma carinha. Ah, sei. Foi mal, meu telefone estava no mochila. E aí, Justin tá ocupado? Max, tô ocupado queimando um, qual é? Conhece o Frank? Droga, só? Perguntou ao Nathan, ele conhece, eu acho. Beleza, para isso, obrigado pelo quê? Uf, ele tava chapado. Max, o que já está acontecendo? Eles estão fazendo testes militares ou algo do tipo? Você está bem no olho da tempestade. Sim, eu até matei a minha planta, Lisa. Ah, sinto muito, meu bem, comprei outra. Uma planta já foi bem estressante, agora de volta aos livros. Nós falamos em breve. Ah, a plantinha morreu, eu gostava da plantinha. Ela tinha até nome, nem sabia. Richard. Senator Caulfield. Ah, tá, daqui é da Kate. Max, aqui é o Richard de novo. Só queria dizer que a cerimônia da Kate semana que vem, nossa família gostaria de convidá-la. Eu sei que você passou por muita coisa e entendemos completamente o caso não apareça. A Kate era nosso anjo especial e a sua amizade com ela nos abençoou. Enviarei as informações mais tarde. De novo, obrigado por ser uma luz da escuridão. Ah, obrigado, Sr. Marsh. Eu com certeza compareceria à cerimônia. Eu sei que minhas palavras não significam muito, mas quero que saiba que a Kate sempre está em meu pensamento, sempre estará. Principalmente depois de ter morrido na nossa frente. Então vamos ver do Warren, que o Warren nos mandou. Pera, tem a Julia. Ei, Max, espero que esteja bem depois de tudo. Você está ocupada, mas pode brigar quando quiser. Ei, Juliette, está ocupada? Não tenho tempo para ficar ocupada. Você nunca me mandou uma mensagem, o que foi? Além de tudo, só por curiosidade, você já ouviu falar de um cara chamado Frank, que mora em um trailer? Você tá falando da van perto do Rio? Ouvi dizer que ele é um viciado em metanfetamina, bem chato, mas acho que só. Por que? Você tá fazendo a própria investigação sem minha ajuda? Não, só entediado, nos falamos depois, valeu. Beleza, mas você não pode guardar segredos da extraordinária repórter Juliette Watson. Alô? Nossa, muito extraordinária. Qual é, Max? O amigo Chloe me mandou uma mensagem dizendo que estou fora do jogo. Ela é tão gata, então eu entendo o porquê. A Chloe mandou mesmo uma mensagem, por certeza, eu não tinha o número dela. Mas eu ainda farei uma macacada com você. A não ser que querer sair com a Chloe. Podemos ir todos juntos. Uma dor de cabeça já basta. Massa, tem que ir nessa, falou. Aqui lá na Chloe, right? It's amazing how much drama this living room is. Yo, Chloe! Are you ready yet? I have to get back to my dorm. Are we happy? Very happy. I hit the secret file jackpot. Kate, Nathan, and Rachel. Plus some location coordinates. David is like a one-man surveillance army. Now let's get the hell out of here before we get busted. Now let's go find out what Nathan is hiding in his room. We have to be extra careful. Dark Room. Max, now it's time for Nathan Prescott to be afraid of us. Quando, na outra realidade, o Nathan perguntou onde a Max estava. Falou que no Dark Room, no quarto escuro. Arrumando as fotos, revelando as fotos, se eu não me engano. Uma coisa assim, né? Mas, e se for realmente o Dark Room, o quarto escuro que a gente tá tentando descobrir? E se o quarto escuro for o quarto do Nathan? E se o quarto escuro for o lugar do zelador? Que tinha umas coisas de mulher lá, e aí lá era o quarto escuro e ele tava mantendo a Rachel lá, só que agora, sei lá, ele levou ela pra outro lugar. Não sei, é uma teoria. Enquanto a gente vê esse jogo maravilhoso passando. Nossa, que estranho a Chloe Hey, Max. entrando How you doing? Oh, na hi, escola. Mr. Jefferson. I'm okay. And this is my friend Chloe. Yeah, Chloe. Why isn't somebody as cool as you going to Blackwell? I was way too cool for this school. It's a long story. And actual files here. I can imagine. Max, are you sure that you're all right? It's weird being suspended and just walking around campus. Well, you are an adult now. This isn't prison, is it? Not until we get orange jumpsuits. On that note, Blackwell duty calls. Remember, I'm going to announce the winner of the Everyday Heroes contest tonight at the party, so I hope you'll be there to celebrate, even though I'm sorry you didn't enter a photo. I understand your reasons. You can't force an artist to work. I feel like a total loser, but it's been a hard week to focus. No pun intended. I'm proud of you for caring so much about a troubled friend, and I take hope in the fact that you have plenty of time to find your way. Just get in the habit of putting your work out there. Thanks, Mr. Jefferson. I'll definitely be there tonight. Me too.
I'll be Max's date. You better dance with us at least once. Nobody should have to see me dance. Plus, you don't want to watch the old hipster trying to keep up with the kids. I have some pride. Be seeing you. Yes, you will. Hot for teacher. Gross! You're out of control. Not yet. Just wait until the rager tonight. Shut up. Don't be jealous because Mark Jefferson thinks I'm cool. I am so ignoring you. Fine. Since I'm here, I'll see if I can get some dirt from Justin. Haven't talked to him in a while. Now that is a great plan. Ai, ai. Let's see if I can find out where Nathan is. Ai, tem uma aflição, bastante. Olha o Daniel, vamos falar com ele. Hey, Daniel. You look bummed out. Are you alright? Hola, Max. I just figured out that my photos basically suck. I'm a wannabe artist. Eu amo seus desenhos. You're not here to be a photographer. That's my gig. Look at that sketch you did of me. Incredible. And that's your art. Your gift. I do feel better now. You are good, Max. Nathan. By the way, have you seen Nathan Prescott? You mean lately? Like, anytime today? I saw Jefferson talking with Nathan a little while ago, but I try to stay out of his way. I have enough assholes to deal with here. Have you talked to anybody about what happened with Kate? I don't talk to anybody, Max. But, I did actually have a conversation with Brooke. She was very sad about Kate. So am I. And angry. We should stop going to class and stage a protest. But that's not going to happen at Blackwell. Yet. I like this revolutionary Daniel DaCosta. Only if I can start the revolution from my sketchbook, Max. Are you going to the End of the World party tonight? It will be if I go, man. People here push me into lockers, not dance floors. Vai à festa. That's exactly why you should go to that party. We have to stand up to these Blackwell bullies for Kate. You won't be alone, Daniel. Se eu tiver Not lá, with você you to pode back ir. me up, Max. Damn it. I will go to the party like it is the end of the world. Isso. Okay, maybe I won't go, but... No, I won't do that, but I'll go. Beleza. Let's talk later. Okay, Daniel? Beleza. Eu espero que eu vá nessa festa, porque ele sozinho Justin. aí eu não vou. It's been so long since I've seen you. Chloe fits in so easy with Justin. Try going to I can tell that Justin is really into Chloe. So I hear. Any word at all, Rachel? Dude, I wish. Mandei de novo. My sweet Kate. Hi, Miss Grant. Max, you always show up when I'm talking about you. And I swear, it's not about that petition you didn't sign. Não, serei mesmo. Não falar sobre os eventos I recentes. was hoping you could explain some of these crazy things happening in Arcardia Bay. If I could, I'd be collecting my Nobel Prize in Science today. I haven't been able to wrap my mind around that eclipse, much less the snow in Wales. Explicação científica. There must be a scientific explanation, right? When my friends at NASA tell me they can't explain a solar eclipse without a single theory as to how or why, maybe it's time to get worried. Like they are. I am worried about reality. I feel like it's changing right in front of us. You and Samuel both. We were talking about that before you came over. Our planet is changing, but it's not mystic. It's erosion. Animais morrendo. You think that's why all these animals are dying here? Well, our shoreline has been receding, not to mention the daily contamination of the ocean. That's all you need to kill off sea and wildlife here, unless you know something I don't. Viagem no Tobanga. O que é Tobanga? Eu não vi nada disso. Vou falar Tobanga, porque eu não I vou falar da wonder minha if the viagem. Tobanga knows more than anybody here. Que isso? Oh, Max, nobody even knows who brought the Tobanga here. O que é Tobanga? It was likely stolen from the South Pacific by local fishermen. Eu tô confusa. But I know what you're saying. There's a lot of energy here. Vou falar da Kate. I don't think surveillance would have helped Kate Marsh. Oh, Max. I'm so sorry you had to go through that. Kate was the sweetest student I've ever met at Blackwell. And they can be so cruel to each other. Ó, o drone da... Do you need to talk to a counselor? Não.
No thanks, Miss Grant. I have my best friend and my parents. For now. Nossa. I'm happy to hear that, Max. Just don't ever be afraid to talk to somebody, okay? Ok. I wish Kate had come to me. I had no idea what she was going through. Kate was drugged at the Vortex Club party and bullied by them until she ended up on the roof. How do you stop that? Shut down that damn Vortex Club for a start. I don't mean to get riled up, but that party should have been postponed. It's extremely tasteless given what happened with Kate. Né? Os Prescott. Do the Prescotts have anything to do with the Vortex Club? I mean, they don't get all their money from car washes. No, they don't. But membership has its privileges. Especially when your father is Blackwell's biggest sponsor. This elitist nonsense has no place here. You're right. I just wish this could be the school that I dreamed about before I came here. I hear you, Max. I love seeing you and Warren and all my students at your best here. But you're all too young to be so cynical. But you truly give me hope. Nathan. I was looking for Nathan Prescott, and I thought he might be in your class. I'm surprised, Max. I didn't think you and Nathan were exactly friends. Nós somos. De jeito nenhum. No way. I just have to, ask him a question. I saw him leaving campus looking angrier than usual. But to be honest, Max, Nathan hasn't been too well lately. You might know more about that than me. Sei não. Too much. I can tell. You look like you have more than a question on your mind. Maybe asking Nathan isn't such a good idea right now. You hear me, Max? I'm sorry, Miss Grant. I have to get going. I'll see you later. It's always good talking to you, A Max. gente aprendeu uma coisa. Good. Nathan is not around. I should go back to Chloe. How are you doing, Max? Vamos falar com o Sam. Been a tough week. I know. Yes, it has, Samuel. How are you? Sad and confused like everybody else in Arcardia Bay. You look like you have a lot of questions, too. Great. Pessoas. More questions than answers. Samuel is always here to talk. Nathan. Have you seen Nathan Prescott around? I try not to. Whoa. You really don't like Nathan. How come? Samuel gosta. likes everybody. Until they give him a reason not to. He did. Well, que ele fez? okay. Enough said. You know a lot of Blackwell secrets, so I thought you could help me. O Sam sabe muita Max, coisa. I'm a custodian, not a psychic. I can only help by warning you to be careful. Blackwell is so sad and quiet since Kate isn't here anymore. Yes. You can tell that the campus is different now. And you reached out to her when everybody turned away. Obrigada. Kate sofreu bullying. Samuel, you're the eyes of Blackwell. Did you know Kate was being bullied? Most everyone makes fun of me. But Samuel warned them about Kate. I hate bullies, Max. I believe you. Kate just needed some more helpful spirits like her friend Max. Obrigada. I hope she finds them now. Que triste. Do you ever talk with David Madsen? He talks to me. I listen. That's how David operates. He sees things, not people. But I think he sees you, Max. Como assim? Why do you say that? Because you both see with cameras. I think you have better vision than both of us. No, Max. I just look at everything from a different angle. Tá bom. I'm sorry. I better get going now. I think everything is changing here. As a scientist, Com certeza. I'm fascinated. Aqui, eu acho que esse daqui, ó, é o Dark Room, entendeu? That's so ironic that Hey, Brooke. How are you? considering what happened to Kate, I could be better. Are you okay? Eu vou tentar de novo. I might feel better taking your drone Eu for vou a quick tentar de flight. novo. Miss Grant finally gave up and let me fly her again. But you're going to the drive-in with Warren, so you don't have time to fly my drone.
Really? I can't fly your drone because I'm going to see ape movies with Warren? You are perceptive, Max. Now, excuse me. My drone needs Ela me. gosta do Warren. Talk to you later, Max. Ela gosta do Warren. Ela gosta do Warren. Tadinha. Ai, desculpa. Não me acerta, eu vou passar na frente, hein? Seria muito engraçado se acertasse. Coast is Ela gosta do clear. Warren. Nem quis voltar no tempo e It perguntar would be mais. so cool if you and me were going to school here together. But now you can have Mr. Jefferson all to yourself. Ah, you suck. Now let's get into Blackwell Ninja mode. It's so lame they don't have co-ed dorms here. Yes, because I want Nathan Prescott in the room next door. Good point. Wait here. Give me the signal if Nathan or anybody shows up. I won't let you down, Batmax. Now I just have to find Nathan's room. Beleza, esse vídeo vai ficar por aqui, então no próximo vídeo a gente vai entrar no quarto do Nathan. Provavelmente ver o quarto do resto do campus inteiro. Mas é isso, obrigado por você que assistiu até aqui. Deixe seu like, se inscreve no canal e assiste mais vídeos aqui. Valeu e até o próximo vídeo.